Good morning. Good morning. From the OTJ JB management, thank you very much for your everyday hard work and attending this mass Toolbox meeting. I appreciate you listening and seeing what our guys are talking. Thank you very much. I want to talk about this heat stress. Today, I think safety has done very good job by this demonstration. Now, I need you to understand, this can happen to you. It can happen to you, it can happen to your colleague. So, do not be overconfident. Maybe you're working long time here, maybe you're still young, or maybe you're very muscular. Doesn't matter. Be careful about the heat stress. Lastly, I want to request you about following the safety rules. We have been working 3 years now. There are safety rules. Basic rule, wear your PPE. Don't do anything unsafe. And if you see somebody unsafe, you need to talk. You need to talk on the spot. Don't just walk away. I request this one especially to our supervisors, subcontractor supervisors, safety personnel, and most importantly, us JB supervisors. If you see, I need you to talk on the spot. In this way, we will finish this project safely, and I'm sure you're going to be very proud of this project. Thank you. Thank you, sir. Please wait. স্যার যেটা বলছেন যে হচ্ছে আমাদের নিজেদেরই খেয়াল রাখতে হবে, তো সেক্ষেত্রে কোনো অবহেলা করা যাবে না। আপনি যদি আপনার সাইটে কোনো সমস্যা পান, আপনাকে সবসময় মনে করতে হবে হোয়াট ইজ গোয়িং রং, আপনার এরিয়াতে কি সমস্যা আছে এটা আপনি আইডেন্টিফাই করবেন। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার পার্সন ইনচার্জ যারা আছেন, হোয়াইট হেলমেট, ফোরম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজার, তাদেরকে অ্যাকনোলেজ করা। তাদেরকে অ্যাকনোলেজ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা কনসার্ন পার্সনের সাথে ইমিডিয়েট কমিউনিকেশন করবেন এবং সেটাকে দ্রুত ইমপ্রুভমেন্টের আওতায় নিয়ে আসবেন। কেননা সেফটি মিনস ইমপ্রুভমেন্ট, আমরা প্রতিনিয়ত ইমপ্রুভমেন্ট করতে চাই। তো অ্যারাউন্ড 3 বছর হয়ে আসছে, আগামী অক্টোবর মাসের 12 তারিখে 3 বছর সম্পন্ন হবে রিভার সেকশনের। এই যাবৎ পর্যন্ত যেহেতু বড় কোনো ধরনের হতাহত হয় নাই, যার জন্য সবাইকে একেবারে রিল্যাক্স বা ওভার কনফিডেন্স না হয়ে নিজেদেরকে একটু সচেতন হয়ে উনি কাজ করার জন্য রিকোয়েস্ট করেছেন, এইটুকুই আর কি। Now I'd like to request MD Oli Nawaz, OTJ JV mobile crane operator, to give his prize to our Mitani San.